Stand some English. Okay. Zo, dames en heren, een goedemiddag en welkom aboard. Mijn naam is Yves en ik zal u voor de volgende 30 minuten opnieuw uitleg geven over de bezienswaardigheden langs dit parcours. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord. Je m'appelle Yves et pour les prochaines 30 minutes, je vous donner quelques explications sur les curiosités along this parcours. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome aboard. My name is Yves and will give you some more explanations on the sites which you will admire during this 30 minutes tour. We beginnen met het brugje Voorhoofdse. Dat is de Brugge. Het is ook de oudste van de stad en het dateert uit de 13e eeuw. On commence avec le pont devant nous et il s'appelle le pont Né. C'est aussi le pont le plus ancien de Brugge qui date du 13e siècle. We start with the bridge in front of us. It's called the Né Bridge. It's the oldest in town and it dates from the 13th century. Aan de brug links kunnen we een theehuisje zien. Dus eigenlijk een rode die uiteindelijk komt van rond de 19e eeuw. Après le pont, sur notre gauche, là, vous pouvez voir le salon de thé privé. C'est une barre de thé qui a été construite pendant le 19e siècle. On the left here we can see a private tea house, a trend setting that came over from England in the 19th century. Voor ons zien we de torenspitsen van de Sint-Anker. Het interieur van deze kerk wordt beschouwd als een van de mooiste van de stad. Devant nous, le clocher de Saint-Anker. L'intérieur de cette église est considéré comme un des plus beaux de notre ville. In front of us there is now the spire of the Saint-Anker Church. Later the church is considered as one of the nicest in town. De Brugse rij die hebben een totale lengte van ongeveer 16 kilometer. Er zijn dus 41 kilometers. En de varieert tussen de 1 en de 6 kilometer. Nous avons aussi la terre en train hier op het einde de volksluxer. Dit was een ontmoetingsplaats tussen de rijke Brugse burgers en de buitenlandse koopman. On se retrouve maintenant dans le port médiéval de Brugge. Le bâtiment à la fin avec la tour, c'est la loge des bourgeois. C'était un lieu où les marchands se pouvaient s'amuser et discuter sur les affaires.
We find ourselves now in the medieval heart of the city. The building at the end of the tower is the Brugge. There was actually a club where rich members of Brugge could socialize with the foreign merchants. De meeste van de huizen rond deze oude haven die hebben ook het over kelders die met dat vroeger gebruikt. Maar vandaag maakt dit vooral deel uit van het zandhuis die er net naast ligt. Le bâtiment se montre droit avec les 4 étours sédentaires avec justice. Ça date du XVIe siècle. Aujourd'hui, le palais fait part de l'hôtel de The building here on the right, with the 4 little spires, is the former Palace of Justice, dating from the 16th century. Today, this building has been part now of the City Hall, who is right next door. Voor ons de 123 meter hoge toren van onze lieve Brugge. Deze toren werd volledig in de baksteen gebouwd. De kerk biedt ook interessante kunst, zoals de Madonna met kind van Michelangelo, maar ook de pijlgraven van Maria van Brugge met Karel de Stoute. Vous voyez maintenant la tour de 122 mètres d'hauteur de Notre-Dame. Cette tour fut